Hello friends, in this video we are going to continue the chapter of money and banking. So in fact, if we look at the chapter which is money and banking, so last videos lo we are discussing with regards to the monetary policy and monetary policy instruments. We have discussed what is monetary policy. We have also discussed like certain monetary policy instruments, like we have discussed cash reserve ratio which is CRR. We have discussed statutory liquidity ratio, how they are similar and how they are different. We have discussed repo rate. We have discussed bank rate. So we have discussed like certain facilities, liquidity adjustment facility. We have discussed like standing deposit facility. We have discussed like the marginal standing facility. So different things we have covered in the previous videos. Now we are going to discuss one of the monetary quantitative monetary policy instrument, which is referred as open market operations. So when we talk about open market operations, we are referring to it as OMOs, open market operations. Now let us look at what exactly open market operations is and the working of OMOs. ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే ఈ డెఫినేషన్ అర్థం కావడానికి వీ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఓఎంఓస్. రెండు రకాల ఓఎంఓస్ ఉన్నాయి మనకి. వన్ ఈస్ రెఫర్డ్ యాజ్ వేర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఓఎంఓ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా can buy, RBI can buy government securities from banks. So that is one open market operation which we have. The second type is like RBI can sell government securities to banks. That is the point which we has to keep in mind. So open market operations types lo RBI, the Central Bank of India, it can buy or it can purchase government securities from banks and it can sell government securities to banks. So by these two types మన డెఫినేషన్ చేయొచ్చు. ఏంటంటే ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ సింపుల్ రెఫర్స్ టు ద పర్చేస్ అండ్ ద సేల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ బిట్వీన్ RBI and the banks. That is what exactly we mean by the open market operations. So open market operations ఏంటంటే, so in this open market operations there is a purchase of and sale of government securities between the Reserve Bank of India and the banks. That is what exactly we mean. Now if you look at the working of open market operations, if you look at the working of open market operations, if you look at the first type of open market operations, అదేంటంటే ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని పర్చేజ్ చేసింది. వెన్ ఆర్బీఐ పర్చేజ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? నౌ ఆర్బీఐ ప్రొవైడ్స్ ఫండ్స్ టు బ్యాంక్స్. నౌ హయ్యర్ లిక్విడిటీ with the banks. When banks have higher liquidity, what does it mean? Now more funds with the banks. More funds means lesser interest rate. Lesser interest rate means what? Lesser interest rate means like demand for funds by the heavier demand for funds by the public. Heavier demand for funds for the public means what? More money supply. So it means like when RBI purchases government securities from banks, now this is an example for expansionary open market operation. That is the point which we have to keep in mind. So expansionary open market operations lo ఏమవుతుందంటే RBI buys government securities. Now if you look at the second mechanism of second type of open market operations, now when RBI sells government securities, it means like it absorbs liquidity from the banks. Now that is where lower liquidity with banks. Now when banks have lower liquidity, which means like scarcity of funds, that leads to higher interest rate. Higher interest rate means what? Higher interest rate means costlier loan. Costlier loan means less demand for funds by the public. Less demand for funds for the public means what? Then it leads to lower money supply, and that is where it is an example for contractionary open market operation. That is the point which we have to understand.
So that is what exactly open market operations is. Now, if you look at open market operations, lo purchase of government securities, sale of government securities jarugutundi. But the same thing is also being happened in repo market and reverse repo market. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రెపో మార్కెట్లో బ్యాంక్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ సేల్ చేసినప్పుడు అండ్ ద సేమ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ టు ఆల్సో రీపర్చేస్ దీస్ సెక్యూరిటీస్ లేటర్. రివర్స్ రెపో మార్కెట్లో బ్యాంక్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ని పర్చేస్ చేస్తుంది, ఇట్ బైస్, అండ్ లేటర్ ద సేమ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ టు రీసేల్ దీస్ సెక్యూరిటీస్ టు ఆర్బీఐ. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ విచ్ వీ హ్యాస్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. సో రెపో మార్కెట్లో రివర్స్ రెపో మార్కెట్లో కూడా గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ సేల్ పర్చేస్ జరుగుతాయి, కానీ దట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్. బట్ వేరాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ లో ఆర్బీఐ బైస్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫుల్ స్టాప్. అక్కడ మళ్ళీ రీపర్చేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రీసేల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆర్ ఆర్బీఐ సెల్స్ government securities, that is full stop, ante inga. So that is the point which we has to keep in mind with regards to the repo, reverse and the open market operations. Now if you look at in connection to open market operations, we have like one topic that is right, so which is like referred as, generally we know that it is a topic that is not mostly connected to open market operations or money and banking, but we has to understand adentante. So generally we know the concept of devaluation by RBI. Now what is devaluation? So devaluation and depreciation both are same. Devaluation done by RBI, depreciation is market determined. So when the devaluation is being done by the Central Bank of India, which is RBI, now it does two things. Are two things ఏంటంటే, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఈ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ బైస్ ఫారిన్ కరెన్సీ which is dollars mostly from banks. So banks నుంచి వాళ్ళు ఫస్ట్ డివాల్యుయేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ బైస్ డాలర్స్, మోస్ట్లీ ఫారిన్ కరెన్సీ. నా వాళ్ళు ఫారిన్ కరెన్సీ పర్చేస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నౌ ఇట్ సెల్స్ రూపీస్ టు బ్యాంక్స్. సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ టు గివ్ రూపీస్ టు ద బ్యాంక్ హూ హ్యాస్ సోల్డ్ దెమ్ ద ఫారిన్ కరెన్సీ. సో రూపీస్ ఇస్తుంది. Now when Reserve Bank of India sells rupees to banks, what does it mean? Now banks have more liquidity. Now when banks have more liquidity means higher funds with the banks. Now lower interest rate. Now lower interest rate means it leads to the higher money supply and followed by inflation. So if someone asks the negative impacts of devaluation by RBI, we can clearly say the inflation in the economy. Now, when inflation is happening in the economy due to the devaluation by RBI, now at the same time, what RBI can do to control the inflation is like it can follow the contractionary open market policy, open market operation. What does it mean? It can follow, it can use contractionary open market operation. What is contractionary? Now, RBI sells government securities so that it absorbs liquidity from the banks. So when there is excess liquidity happened due to the devaluation by the Reserve Bank of India, at that time Reserve Bank of India can use contractionary open market operation so that it absorbs liquidity. Now in this case, if you look at, RBI is performing two roles simultaneously. One as an exchange rate manager where it is doing the devaluation, and at the same time it is also performing the role of monetary policy manager. So it is performing the two roles simultaneously. It is using the two policies simultaneously. Now this process, this phenomenon is referred as sterilization by RBI. What do we mean by sterilization by RBI? Sterilization by RBI simply refers to a package of two policies which RBI uses, that is devaluation on one hand and at the same time contractionary open market operation on the other hand. That is what exactly we mean by sterilization by RBI. Now once we have understood the sterilization topic, now we are going to continue one monetary policy instrument which is not used in India, but because of that monetary policy instrument it is being impacted within India, and it is referred as
quantitative easing. Now, what is this quantitative easing, which is referred as QE? So, quantitative easing simply refers to, what is quantitative easing? Quantitative easing simply refers to the large scale purchase of different securities, large scale purchase of different securities by whom? By central bank. Large scale purchase of different securities by central bank from banks, public. That is what exactly we mean by the quantitative easing. What is quantitative easing? Quantitative easing, it simply refers to the large scale purchase of government securities by the central bank from banks and public. Now, if you look at why it is referred as large scale purchase of different securities, the large scale purchase of securities is for two reasons. One ఏంటంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ పర్చేసింగ్ ద గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్, it is purchasing more than government securities, like it might be corporate bonds, other things. So that is why we are using the term large scale. Large scale means here the central bank is purchasing the securities which is not just the government but it is the higher securities. So government securities తో పాటు ఇంకా వేరే సెక్యూరిటీస్ కూడా ఇది పర్చేజ్ చేస్తాం. And apart from that, in quantitative easing, the central bank is purchasing government securities not just from banks but it also from the public, which is mostly from the public. So that is why, so quantitative easing is nothing but a large scale purchase of different securities by the central bank from banks and public. Now, if you look at the definition of the quantitative easing, it looks similar to the expansionary open market operation. Expansionary open market operation లో కూడా ఏంటి, ఇక్కడ సెంట్రల్ బ్యాంక్, దట్ ఈస్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ బయింగ్ ద గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మాత్రమే. బట్ వెరాస్ ఇన్ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్, the central bank, which is like it is purchasing not just the government securities, other things also. That is why we can say it is similar to expansionary open market operation. In fact, it is a stronger and bigger expansionary monetary policy instrument which we have to understand. Now, quantitative easing, this monetary policy instrument at this time is used in developed countries. When I say developed countries, it is being used in countries like USA, Japan, like UK. So this instrument is used in developed countries like UK, USA, Japan, ఇటువంటి countries now. Now, why or when this instrument is being used, so quantitative easing ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారంటే, in fact, so when economy is in slowdown or economy is in recession. So when the economy is in slowdown and when economy is in recession and at the same time interest rates are so low that it can't fall further. So quantitative easing ఎప్పుడు వాడతారంటే, సో ఎకానమీ స్లోడౌన్ అంటే జీడిపి తగ్గుతున్నప్పుడు, రెసెషన్ జీడిపి నెగిటివ్ లో ఉన్నప్పుడు, అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్ లో. వెన్ ఐ సే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్ లో, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బెనిఫిట్ ద ఎకానమీ, బట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆర్ సో లో దట్ ఇట్ డజంట్ ఫాల్ లైక్ ఫర్దర్, ఇంకా తగ్గడానికి ఛాన్స్ లేదు. దట్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ వి యూస్ ద క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్. Now, this entire situation in the economy, we are using one term which is referred as liquidity trap. Now, what is this liquidity trap? So, liquidity trap ఒక కంట్రీ చేస్తుంది అంటే, trap means problem. So, liquidity trap means if the economy is in slowdown or in recession and interest rates are low that it can't fall further, then we call this kind of situation as liquidity trap. సో వాట్ ఈస్ లిక్విడిటీ ట్రాప్? లిక్విడిటీ ట్రాప్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, ఇంకా ఫర్దర్ గా ఫాలో అవడానికి ఛాన్స్ లేదు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎకానమీ స్లో డౌన్ రెసిషన్ లో ఉంటుంది. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ ఏ కంట్రీ ఇస్ ఇన్ ద లిక్విడిటీ ట్రాప్? సో నౌ ద ప్రాబ్లమ్ వెన్ ద కంట్రీ ఇస్ ఇన్ ద లిక్విడిటీ ట్రాప్ ఏంటంటే, సో డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ ఇఫ్ ఏ కంట్రీ ఇస్ ఇన్ లిక్విడిటీ ట్రాప్, దెన్ కన్వెన్షనల్ మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ becomes ineffective.
Now, what does it mean when I say conventional monetary policy instruments becomes ineffective? When I say conventional monetary policy instruments, like conventional monetary policy instruments means these are the instruments that impacts the interest rates. So those monetary policy instruments that impacts the interest rates, they becomes ineffective when the country is in the liquidity trap. Now let us understand with an example. For example, we have India is in the liquidity trap అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇండియా లిక్విడిటీ ట్రాప్లో ఉంది అన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ వీ హ్యావ్ వన్ మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఇస్ రెఫర్డ్ యాజ్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఇట్ హ్యాస్ బాట్ ద గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్స్. When it has bought government securities, it is expansionary OM. Now it bought automatically more funds with the banks. When more funds are being with the banks, automatically now banks are going to provide the loans at lower interest rate. But India is in the liquidity trap. India economy liquidity trap లో ఉంది. Liquidity trap ఉంది అంటే interest rates are so low that it can't go further. తక్కువ ఇంకా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఇక్కడ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ అయినటువంటి ఒక మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనం యూజ్ చేసి ఫండ్స్ బ్యాంక్స్కి ఇవ్వడం వల్ల ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంకా ఫర్దర్గా తగ్గవు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద కన్వెన్షనల్ మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఇస్ ఓఎం ఇట్ డజంట్ వర్క్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంకా తగ్గట్లా. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గపోతే ఆటోమేటిక్గా మనీ డిమాండ్ లేదు. మనీ డిమాండ్ లేకపోతే సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఉండదు. సో లిక్విడిటీ ట్రాప్ ఉన్నప్పుడు ఒక కంట్రీ కన్వెన్షనల్ మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేది బికమ్స్ ఇన్ఎఫెక్టివ్, సరిగా వర్క్ అవ్వు. కన్వెన్షనల్ మానిటరీ పాలసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే దోస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దట్ ఇంపాక్ట్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సో దట్ ఈస్ వేర్ when the economy is in such kind of condition, we require certain unconventional monetary policy instruments in the form of quantitative easing. Now what does it mean when we say unconventional? Unconventional ante it doesn't impact interest rate but it impacts money supply. Now if you look at the quantitative easing is an unconventional monetary policy instrument. Why? For example, what is quantitative easing? Large scale purchase of securities by the central bank. ఇప్పుడు US Fed, Japan, Central Bank of Japan, they have bought certain securities from the public. Now they has to provide funds. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఎక్కడా కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంపాక్ట్ లేదు. డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద మనీ సప్లై. So that is the point which we has to keep in mind. So when the economy is in the liquidity trap, then conventional monetary policy instruments becomes ineffective. That is where unconventional monetary policy instruments QE is necessary. Now one point which we has to understand is like when a central bank adopts or uses quantitative easing as a instrument, then at that time printing of currency increases. Now what does it mean when we say printing of currency increases? We know that ఖచ్చితంగా బ్యాంక్, సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కానీ అదర్ సెక్యూరిటీస్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు దే హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ మనీ. సో ఇఫ్ దే హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ మనీ, వేర్ డూ దే గెట్ ఫ్రమ్? బై ప్రింటింగ్ కరెన్సీ. సో డ్యూరింగ్ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ higher printing of currency happens. Now that is where it leads to higher inflation. So quantitative easing is giving us two extreme situations. On one hand, it is making the economy to move from the economic slowdown, and at the same time it leads to extreme inflation. That is the point which we have to keep in mind. So once we have understood what is quantitative easing, what is liquidity trap, what is conventional monetary policy, what is like the unconventional monetary policy instrument which we have, then now how the quantitative easing benefits the countries. In fact, quantitative easing benefits the country like India in such a way. In quantitative easing, printing of currencies jargali. If more currency is being printed, then certain currency is now being flown into India in the form of foreign investments. So foreign direct investments, so foreign portfolio investments. So allow us. That is the point which we have to keep in mind. Now this is how India impacts due to the quantitative easing. But one point which we have to understand ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక డెవలప్డ్ కంట్రీ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ దాన్ని రెగ్యులర్గా అలానే లాంగ్ రన్లో యూజ్ చేయలేరు. బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ ఇట్ లీడ్స్ టు హైయర్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో దట్ ఈస్ వై మోర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ దే స్టాప్ యూజింగ్ దిస్ quantitative easing. Now when the quantitative easing is withdrawn,
Now that is where it leads to a condition which is referred as QE tapering. What is QE tapering? QE tapering simply refers to withdrawal of QE by the central bank in developed countries. It impacts the developing countries. This phenomenon is referred as QE tapering. So this is the point which we have to understand with regards to the quantitative easing tapering. Now, but in case of India, if we use the quantitative easing instrument, then it leads to like higher money supply. But after COVID, Reserve Bank of India has formulated one policy which looks almost similar to like the like the quantitative easing. Now, the policy which the Reserve Bank of India, the program which Reserve Bank of India has formulated, which is referred as Government Security Acquisition Program, GSAP antam, GSAP. Now, what is this GSAP? If you look at Government Securities Acquisition Program, so in fact, this program was launched. This was being launched in 2021-22, like immediately after the COVID. So, this program dwara what RBI has promised is like they are going to purchase 1.2 lakh crore worth of government securities from the banks. That is the point. So, in government security acquisition program, which launched in 2021-22, RBI promised to purchase 1.2 lakh worth, 2 lakh crore worth of government securities from the banks. Now, it is significant in such a way. On one hand, it is like the large scale purchase of government securities. But whereas in OMOs, RBI purchases government securities, కానీ ఇంత large scale ఒక year లో ఉండదు. And at the same time, through this program, RBI is giving us a predicted policy. Predicted means under 1.2 lakh crore worth of government securities కొంటున్నాను అని ఒక predicted policy మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. That is the point which we have to understand with regards to GSAP. But in fact, there are economists who criticize it in such a way. ఈ ప్రోగ్రామ్ రావడం వల్ల ఇండియాలో బ్యాంక్స్ లో లిక్విడిటీ ఎక్కువై it led to higher inflation అని జరిగింది. But in fact, since it is a predictable policy, automatically being the central bank, it should infuse confidence among the people కాబట్టి after COVID pandemic ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ బెనిఫిట్ అవ్వడం జరిగింది టు ద ఎకానమీ. అయితే దట్ ఈస్ వై ఈ జీసాప్ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత 1.2 lakh వర్త్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత బ్యాంక్స్ దగ్గర లిక్విడిటీ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నౌ దట్ ఈస్ వై ఇట్ లెడ్ టు ఇన్ఫ్లేషన్ డిస్కస్ చేశాం. నౌ టు కంట్రోల్ ఇన్ఫ్లేషన్, what Reserve Bank of India has thought, it has introduced a monetary policy instrument which is referred as standing deposit facility, which we have discussed. So standing deposit facility ఏంటి? ఏ బ్యాంక్ అయితే సర్ప్లస్ ఫండ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు, దే కెన్ ఎర్న్ SDF rate and there is no need to buy government securities. So to control inflation which happened due to GSAP, RBI introduced standing deposit facility. This is the point which we have to keep in mind. So we have covered many topics. We have covered open market operations. We have covered quantitative easing. What is liquidity trap? We have also covered what is this just government security acquisition program. So that is where we are ending the quantitative monetary policy instruments. In the next video, we are going to talk on the qualitative monetary policy instruments of the RBI. Thank you.